Hey guys, welcome back. So in this video, unlike every other video that we are making, we are not going to look at current affairs. So ஏதோ ஒரு static area பத்தி பார்க்க போறது இல்ல. So in the video is about something that kept me going during my preparation years. Usually exam it is once in a year, and it is quite a long duration. So you have to have some motivation, something that keeps you going. For me, one of the things that kept me going was books. So books mattumnan solla maata, but one of the very important thing that kept me going was books, and that enriched my knowledge. அது ஒரு smaller aspect, but பார்க்குற ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவே வேற மாதிரி மாற்றும். They widen your perspective, and yes, they inspire too, and they keep you going. So in this video, I'm going to talk about 5 books that kept me going during my preparation years, and still one of the very fine books that I have read so far. We are going to only talk about few books. It is 5 books. அதை பத்தி தான் பேச போறோம். It's not about any particular topic. 5 books that kept me going. So first one, I would like to talk about India After Gandhi by Mr. Ramchandra Guha. யூஸ்வலா நம்ம ப்ரிப்பரேஷன், நம்ம சிலபஸுக்கு தகுந்த மாதிரி யூபிஎஸ்சி அண்ட் ஈவன் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் எப்படி படிப்போம் அப்படின்னா, டில் இண்டிபெண்டன்ஸ் ரொம்ப தரவா இருப்போம். நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள், ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஹவு இட் இவால்வ், ஹவு இட் கான்ட்ரிபியூட்டட், அதுலேருந்து எப்படி நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வளர்ந்தது அண்ட் அது ஹவு தே ஹவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் அவர் ப்ரெசென்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இது எல்லாமே படிப்போம். இருக்கு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சல்டேஷன் ஒரு சின்ன ஏரியா இருக்கு மெயின்ஸ்ல, பட் யூஸ்வலா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. ஒன் என்சிஆர்டி இஸ் தேர், யூஸ்வலா அதை படிப்பாங்க. சம் பீப்புள் ரீட் திஸ் புக். பட் இந்த புக்கை சிலபஸ் நினைச்சு படிக்காதீங்க. ஐ ஃபீல் திஸ் புக் எவ்ரி யூபிஎஸ்சி aspirant not only a UPSC aspirant, I feel every Indian should read this book. So A.L. Basham ஒரு பாயிண்ட்ல he wrote a book called The Wonder That Was India அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருந்தாரு. இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம இந்தியாவும் ஒரு வண்டர் தான். ஸோ இது ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த புக்கை படிச்சீங்க அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எத்தனையோ சேலஞ்சஸ் தாண்டி, எவ்வளவோ ஒரு டைவர்சிட்டி, சோ மெனி சேலஞ்சஸ் தாண்டி இந்தியா இஸ் ஸ்டில் ஸ்ட்ராங் அண்ட் பிரைட் அண்ட் வி ஆர் க்ரோயிங். அந்த ஜேர்னியை இந்த புக்ல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு. பிளஸ் இந்த புக் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு புக்கா இருக்கும். ஐயோ என்ன எவ்வளவு பெரிய புக் அப்படின்னு நினைச்சு, வெரி வெரி லூசிட் புக், வெரி ஈஸி டு ரீட். ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பேஜ் திரும்பறதே தெரியாது. ஐ ஃபீல் எவ்ரி இந்தியன் அண்ட் பர்டிகுலர்லி எவ்ரி ஆஸ்பிரண்ட் மஸ்ட் ரீட் திஸ் புக். Next one, Annihilation of Caste by Dr. Ambedkar. I feel, or my perspective, this is one of Mr. Ambedkar or Dr. Ambedkar is one of the few geniuses that India has produced. One of his most finest work is Annihilation of Caste. He has written about a lot of other things also. அந்த Annihilation of Caste எடுத்து படிக்கும்போது, once your few pages போகும்போதே you will understand how much does this man know, and இவரோட எடுக்கிற ரெஃபரன்சஸ் எங்க இருந்தெல்லாம் எடுக்கிறாரு, அண்ட் ஹிஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் எங்க இருந்து, என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரியில இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அதை பத்தி பேசியிருக்காரு. திஸ் இஸ் அகெயின் ஒன் புக் தட் ஐ ஃபீல் எவ்ரி Indian should read, and we must appreciate for the man that
Dr. Ambedkar was, or the true genius that he was. So next one, 1984 by George Orwell. So this is one of the best 100 books of the last century in போட்டீங்கன்னா அது வந்து this will be one among those books. So the big brother அப்படிங்கிற term வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Usually it is used to refer to the surveillance state, especially totalitarian surveillance states. அதில் வந்து அந்த மேல இருக்கிற ஒரு லீடர் வந்து பிக் பிரதர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. எங்க இருந்து இந்த டேர்ம் வந்து பாப்புலரைஸ் ஆச்சுன்னா இந்த புக்ல இருந்து தான். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் புக் அபவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஃபிக்ஷன் தான் இந்த புக், அன்லைக் த ப்ரீவியஸ் 2 books அண்ட் தி அதர் 2 books தட் வி வில் சி. திஸ் இஸ் அ ஃபிக்ஷன். பட் அந்த ஆத்தரோட மைண்ட் வந்து அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் வேர்ல்ட் ஒரு 3 சூப்பர் பவர்ஸ் தான் இருக்கு. தே ஹவ் ஆல்மோஸ்ட் கான்கோர்ட் தி எர்த். 3மே ஒரு டொட்டாலிட்டேரியன் ரெஜிம்ஸ். அண்ட் ஹவு த polity or the people are being controlled, in what all ways that the big brother acts and how the people are kept in control. So this book is about that. So இன்னைக்கு வந்து யுவல் நோவா ஹராரி வந்து பேசுறாரு. நாளைக்கு வந்து நம்ம ஒரு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி அவ்வளோ வளர்ந்துருச்சு. ஸோ தட் டிஜிட்டல் சர்வேலன்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு ஈஸியாக ஒரு டொட்டாலிட்டேரியன் ஸ்டேட் நம்மளோட தாட்ஸ் வந்து எல்லாமே மேனிபுலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் ஒரு ஃபியூ வீடியோஸ்ல சொல்லியிருப்பார். திஸ் புக் இஸ் ஆன் தட் லைன்ஸ் அண்ட் ஐ ஃபீல் எவ்ரி ஆஸ்பிரண்ட் மஸ்ட் ரீட் திஸ் புக். லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த இதுல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த லிபர்ட்டி எப்படி குவாஷ் பண்ணலாம், ஒரு எப்படி ஹவு கேன் அ ரெஜிம், டொட்டாலிட்டேரியன் ரெஜிம் கிரஷ் தட், உங்களுக்கு தெரியாமலே எப்படி ஹவு கேன் தே கண்ட்ரோல் யூ அப்படின்னு பேசியிருப்பாங்க. And one of the more finer things about this book is what is the logic or the link between thought and language. இந்த லாங்குவேஜ் இங்க பிரச்சனை பண்ணா இங்க தாட் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனே இல்லாம போயிடும். ஐ எம் டெல்லிங் இன் அ வெரி rudimentary way, பட் இந்த புக் படிச்சீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஒன் வெரி வெரி ஃபைன் புக், வெரி 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 குட் புக். நெக்ஸ்ட், ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த நோன், written by Mr. J. Krishnamurti. It's also called as a teacher of the world. So as Mr. Dalai Lama has said, one of the greatest thinkers of the age. Again, one of the fine geniuses that India has produced. The freedom, usually spiritual idea or in the interest இருக்கவங்கலாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, you will find a lot of people telling different things, or this is the end goal of life. வந்து ஒரு சில யோகா பண்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அதுல அந்த யோகா சைட் பேசுறவங்க பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரஸி இருக்கு, அந்த எக்ஸ்ட்ரஸி தான் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் தேர் இஸ் சம் ஹையர் கோல். மிஸ்டர் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ஹஸ் டோல்ட் நோ, மற்றதை பத்தி அவர் பேசல, பட் இவரோட இதுபடி ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் அ ட்ரீ வித்தவுட் எனி அதர் தாட்ஸ் ஆர் வித்தவுட் எனி பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ், வித்தவுட் எனி கண்டிஷன், இதுதான் வந்து எஸ்டசி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹாப்பினஸ், க்ரக்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் சொல்லுவாரு. ஸோ அண்ட் இன் திஸ் புக் ஹி டெல்ஸ் ஹவு வி ஹவ் பீன் கண்டிஷன் பை த சொசைட்டி. நம்ம கண்டிஷனிங் வந்து எவ்வளோ டீப் ரூட்டடா இருக்கு அப்படிங்கிறது. இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் த இதுல வந்து அப்சர்வருக்கும் அப்சர்வ்டுக்கும் வித்தியாசம் எல்லாம் சொல்லியிருப்பார். பட் திஸ் புக் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஒன்லி ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கொஞ்சம் philosophical side. It's not for everyone. Next one, Viktor Frank's Man's Search for Meaning. Again, கொஞ்சம் பழைய புக், பட் quite a very famous book. ஸோ இந்த புக்ல வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து he will be caught in the Holocaust of the during Germany's rise, அந்த ஹோலோகாஸ்ட்ல மாட்டியிருப்பார். ஸோ அதுல இருந்து அவரோட ஜேர்னியை வந்து புக்கா எழுதியிருக்காரு. அதோட சேர்ந்து ஒரு philosophical search, or he has tried to answer one philosophical question: what is what is meaning for life, or what is man's search for life? Again, a wonderful book and offers a very interesting perspective. So this is all for this video. So these books, they inspired me, or they kept me going. So I hope you may pick up any one or two of these titles and
this might help you widen your perspective. This might help keep you going, or simply enrich your knowledge that can be used anywhere in life. Thank you, guys.